Toma jaber nyakora mogika mora mora maintira gino odiochieng' mar dhieyo makare arwakni machiegni weche manyien mag migago kamagi kuom thuond weche. You are our future, you are our potential and you are our growth. Tafadhali tusiende kwa hiyo maandamano ya fujo. Gavana ma Migori ochila yako kwa rowere mag Gen Z mondo were gi ng'anyo mag chano tarik 25 kolero ni nitiere yore mathoth mag chwalo ywak. DIG Lagat are arrested today. Ndio aambie wa Kenya ni ukweli ama ni uongo yale yenye mwalimu alikuwa ameandika ikamfanya akamuua. Seneta ma Kakamega Boni Halwale dwaro mondo mi jatend piny William Ruto onene jalup ogaye mar obila Eliud Lagat omaki kitude kod tho mar Albert Ojwang. Kama kwa hizi siku 7 Teacher Service Commission haitakuwa imeita union kuanza mazungumzo ya CBA, basi union itachukua zile steps zingine ambazo zitawalazimisha watuite. Riwruok jopuonj KUPPET obogo bago ng'anyo e juma achiel mabiro ponono ni duol mar TSC okokete tem winjruok gi kata CBA. Turikodo namba mar ote machuo kama enari adek auchiel nono kamano bende yudowa e mbui mopogore mag oganda. Wayudore achiel kachiel e mbui mar YouTube, e mbui mar Facebook, bende yudowa kanyo e mbui mar X, mbui mar Instagram kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni gavana ma Migori ochilo yako kono jende mabende otisi kaka Gen Z mondo were kod ng'anyo magichano tarik 25 mar dweni e Kenya mangima kagi wacho ni nitiere yore mathoth mar were go nyalo tiyo godo e chwalo ywak gine serikal. Ochilo mane loso e kinde ik mar Jennifer Achuora ma sama duong' e migawo mar omenda e kaunti ma Migori John Achuora ne okonoro were mondo kikti kod moko kuom josiasa ma oting'o jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua. Ochilo wacho ni rowere nitiere kod ratiro mar ng'anyo kata kamano kapo ni nyaka gidhi e ng'anyo to onego bed mano mar kwe maonge ketho mwandu. Wach makama ne osir kod seneta ma Migori Eddie Okech mane owacho ni rowere nyaka koro thegre kod jotelo matiyo kodgi marach e kelo tulo e pacho kae. The young people, the Gen Zs, you are our future, you are our potential and you are our growth. Tafadhali tusiende kwa hiyo maandamano ya fujo. Kwa wale vijana wetu ambayo you are being incited to demonstrate or to be unruly on 25th of June, I want to plead with you. I want to plead with you that when you want your voice to be heard, when you want your voice to be heard, make your voice as clear and as distinct as possible so that your voice may be heard. But we are seeing Rigiji continuing to incite the public against themselves. We are saying as people of broad-based government that it is time for development. Those who are inciting our young people, you must know that our young people have got a time that they will vote and make a choice in 2027. For now, let all leaders do their jobs. Seneta ma Kakamega Boni Halwale koro dwaro mondo mi jatend piny William Ruto oneni jalup ogaye mar obila Eliud Lagat omaki kitude kod tho mar Albert Ojwang. E kinde mano yuore liel e gweng' ma Ikolomani, Halwale wacho ni bedo tenge mar Lagat e apisi okoromo ni mar nekno tude kama duong'. Bedo jiwo mondo sirikal oneni omenda duto mag basari oket kanyachiel kendo gene jopuonjre ma pacho ka oyudo somo manono. Ni kwa nini huyu DIG alisikia uchungu mpaka akaua mwalimu? Wanasema alisikia uchungu kwa sababu mwalimu alikuwa ameweka maandishi kwa mtandao. Mr. President, speaking as your senator, I want that
DIG Lagat awe arrested today, ndio aambie wa Kenya ni ukweli ama ni uongo yale yenye mwalimu alikuwa ameandika ikamfanya akamuua. Jotelo mopogore opogore ogolo ywak margi ewi deko mar omenda ne skunde ka giwacho ni leo e chwalo omenda makamano rocho chenro mag somo. Koloso kinde nyasi mar pogo bazari e skund sekondar ma Kiambuthia e kaunti ma Murang'a, jaod bura ma Mathioya Edwin Mugo wacho ni jopuonj madongo e skunde mag piny owacho ni kama deny e chulo gope mag joma osemiyo skunde mag gi mwandu. E dwe mar abich higani, migawo mar somo ne ogolo bilion 22 mar tayo somo e tam mar 2 e skunde mag sekondar pacho kae. Kata kamano, migawo mar somo ne orem chiwo ler ewi kwan pesa ma idhi miyo jopuonjre kata japuonjre ka japuonjre. Mugo ne osingo ni kaka jaod bura gidhi dhiro sirikal mondo ochwal pesa duto madwarore ne skunde mag sekondar. As the National Assembly, we are going to do our level best to make sure that every single cent that has been set aside for capitation has been released and has been released timely. Because that is the problem we are having. And we know that schools are suffering. There are so many pending bills in high schools and in secondary schools. And you find that principals, some of them are almost being auctioned. And that's why they are unable to keep the kids at school. The effect when the funds are delayed, we do not concentrate on the running because some of the runners are sent home to get the money from the parents, of which we do not cover the syllabus in the right time. Kapod wantie weche mag somo, en riwruok mar jopuonje mano Kupet obogo bago ng'anyo e juma achiel mabiro poro ni duol mandiko jopuonje tich pacho ka TSC orem chopo winjruok margi kara CBA. Jakom mar riwruogno Omboko Milemba kane loso gi jofwambo e kaunti ma Kakamega wacho ni koro dong dala par kende mondo duolno otim winjruok margi e kinde no. Jagoro maduong' Akelo Misori bende ojiwo ni jopuonje go mag sekondar ok bi dhi e tich ni margi biro bede ng'anyo mar neno ni duolno mar TSC unjo ywaggi ka bende gidwaro sirikal mondo ik omenda maromo kara morome mar penj ne jopuonjre duto mantiere pacho ka. Tumeiva, si ndio? Asante, niendelee na budget. I have not said what Teacher Service Commission haijatuita kuanza mazungumzo ya mjadala mwingine. Na ndio sababu tunatoa ilani kwa Teacher Service Commission kwamba wanabaki na siku ngapi? 10. Na pia tumeenda mbele na kuandikia waziri wa leba ile ambayo inaitwa notice ya kumwambia kwamba hatufanya ama tuendelee vema na Teacher Service Commission, na tumempatia siku 7. Kwa hivyo leo tunasema hivi, kama kwa hizi siku 7 Teacher Service Commission haitakuwa imeita union kuanza mazungumzo ya CBA, basi union itachukua zile steps zingine ambazo zitawalazimisha watuite, na hizo steps zinauzisha mambo yote hiyo mnasema, kuacha kuenda shuleni na mambo kama hayo yote. Moyo jopuonjre 1,500 mawuok e gweng' ma Kathieno e sub county ma Ugenya oyudo tiegruok e yore mag chuogo thuolo mag tije ka gitiyo kod lony manyasani kaachiel kod yiero courses. Kaka jafwambo marwa Steve Biko leronwa, rowerego imedo jiwo mar mako motegno somo mar tije lwedo kaka yo mar kedo gi nok mar tije pachoka. Ne en chenro mar tiegruok mane okelo kanyakla nyithindo mohewo 1,500 mawuok e skunde sekondar ma Dundo, sekondar ma Dito kod jopuonjre mag kuonde tiegruok mopogore mawuok e kar chung' od bura ma Ugenya gi thor mar jiwogi kendo manyo yore mag chuogo thuolo mag tije ne rowere. Nayudo ni mon mang'eny ne tedo chang'a, mon mang'eny gin mond liete, mine mang'eny ok nyal. Koro nabet piny kaka ruoth barango ni nitie yore mang'eny minyalo nego yieyo. Koro mondo wanego yieyo madhier nachako wach mar somo. Adier kuom higni 4 mosekalo, kuom nyithindo 88 mne wachako go, 50 dhi direct to university. It is helping in ensuring that our learners remain in school, continue in school with their education and complete successfully. Director mar Communication Center
Charles Owino mane en wendo modhiale sach tiegruogno nojiwo rowere mondo mak motegno somo mar tije lwedo e kuonde tiegruok mopogore nimar kuonde tiegruogego bende osenyiso nyalo mar golo jogo man kod lony e yore tich. En somo mabiro konyo nyithindo mondo ng'ato ka ng'ato ichako karia mari chon, ing'eyo ni ma yo midwa dhi. To bende maduong' mogik ok ochuno ni university kende somo. Nitie somo ma middle level, nitie tertiary colleges, nitie joma chako gi certificate, gidhi e diploma, be pod ginyalo kalo ma gidhi kata mana nyaka e university. Omiyo watemo konyo jotiegruok mang'eny. Ugenya kae wan gi college kaka toke kae about mita 100 wan kod agricultural college mipuonje ji. En college manyien manyochako ger gi Mjumbe kendo ipuonje ji levels from tertiary level mar certificate up to level mar diploma. Kamano bende Jalup County Commissioner ma Ugenya Beatrice Bikeyo nogolo siem ne jopiny mowach ni nyuoyo kuong ma ok opuodhi komedo ni giseyudo lipode mag nyithind skul matiyo gi yedhe makamago kendo ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. We've also advised them on avoiding the use of drugs and substances, which has become rampant in some situations, such that we find that some schools have started, some children have started using drugs and even taking alcohol, and sometimes they get to school in such situations. So we caution our people of Ugenya to be on the lookout and give good guidance to the children. Moko kuom rowere mano yudo tiegruogno bende ne ok opando mor margi ka gilero kaka gidhi konyo ngimagi. Gima timre kae kawuono ni en gima ber nikech okonyo nyithindo gibedo sensitized, gibedo empowered, to miyogi pads be anyalo wacho ni konyo gik maduong' nikech ng'eny nyithindo wuok e families ma onge gi nyalo, koro miyogi pads konyo gi mang'eny mondo gi med dhio mbele gi somgi. Steve Biko, Ramogi TV, CI. Steve Biko kwa mlipodno wadhi sigana machielo kama familia mar Boniface Kariuki mane ochwadgi magina e kinde ng'anyo mar Gen Z e chuny boma ma Nairobi juma mokalo chiwo chal mar nyathigi mosebedo ka yudo thieth e od thieth ma Kenyatta. Wawinjane kaka giwuoyo gi jofwambo e liare mar osiptal maduong' mar Kenyatta. We are planning that on Monday maybe we'll approach these security agencies to see whether we can get that assistance, which has not been forthcoming to date. So what other steps are you taking just to seek justice? The last time the matter was in court, the culprits were placed at a police cell, that is Capitol Hill, and the matter will be mentioned on 3rd July, when maybe a plea will be taken. We'll, at least for the first time, participate in the proceedings. Because when the plea was, when the culprits were taken to court, we were not there. So we'll be in court on that day, and we'll participate fully. Okay, maybe two last questions for me. How much is the bill at the moment? Kuna mazungumzo kwamba Baba Mwangi kuna watu ambao walimdanganya wakamhadaa wakamwibia pesa, labda anaweza tuelezea kuhusu hicho kisa. You can talk about the bill, you can talk about him being owned by some people 220,000. We don't have the actual bill, but preliminary bill was placed at around $1 million, and it is going on. So we don't know. Maybe the institution can assist us in finding out how much at this particular moment the bill is. Kuna ni mtu alikuwa anasema ati ako kwa saa ati tukinini hiyo bill ndio ipunguke nitume 20 na 500
lakini mwenye walienda kuweka akaweka kimakosa, ikaenda ikiwa 200 na 500 hadi Ni mtu mliongea naye kwa simu na mmefuatilia hii maneno? Nilikuwa naenda kwa Safaricom, si kuingia, nikawa sasa nilikuwa natakana huku, lakini nimeenda nikachukua ubi namba. Sasa nitaenda kwa Safaricom ndio atoe hiyo statement. Pesa ngapi mmepoteza kwa jumla? 200 na 500. Jokoromogi Sharon Ong'ao nitiere e kar thiedhno mar Kenyatta kama bende oluono wachno machiegni kendo wageno ni weche manyien mabiro nyime wabiro bedo kod report kotenore koda chal mar ngima mar Boniface Kariuki kachiel koda chenro mar anyuola. Kama Nyakoromogi dwani mondo mi wakaw yweyo machuok chenro en mar migago kik idhi mabor pod waduogi weche mamoko. I was impeached through Parliament for doing the right thing. I was touching people in high office in government. And so because I had refused to join them, then it was time for me to be taught a few lessons in life. Be comfortable knowing that as a leader, you must not have all the answers. I'm engaging with people of Nyandarua quite actively, and I'm listening. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late-night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo. Let's go. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Machiegni kendo riwruok mar weg ohala e gwenge mag Mwiki e kar chung'o bura ma Kasarani ywak ne isandogi kendo imayogi pesa gi jogo mawuondore gin apisas mag bad migawo mochung' ne ng'iyo rang'iny mag mwandu mano KEBS. Giwacho ni bang' meko margi kod apisas go ichuno mondo gichiw asoya mag pesa mathoth kar terogi e doho. Apisas go bende wachore ni ok bi kod geche moyiedhi mag sirikal kendo gichiw ranyisi moro amora mayango nonro maggi. Johala go koro kwayo sirikal mondo resgi e lwet achudhe go matiyo kanyakla kod apisas mag obila mawuok e kar dak ma Mwiki. Hapana, we don't need them. Interview ni zile zile tumefanya. Na mimi ni mfanya biashara eneo la Kasarani Mwiki, na tumekuwa na issues za watu wa mabiashara. Kuna kuja watu ambao wakati mwingine wanajiita KEBS, kuna wakati walikuwa wanajiita Consumer Protection Unit. Wanapokuja kwenye biashara lako wanasema ya kwamba wanataka kuangalia bidhaa zenye unauza, kama kuna bidhaa ambazo ziko either counterfeit ama zenye ni expired. Na the moment maybe wamepata kitu ambacho ni expired ama hakina tarehe, wanakuchukua na huwa wanakuja na some officers of police officers. Sisi we are genuine business people. Tunafanya biashara kulingana na vile serikali inataka. Sisi kama ni license tunalipa, kama ni returns tunalipa. Shida ile tuko nayo ni mtu anakuja kwa duka yako, anakuja kukuambia hii kitu ni mbaya.
na si ati umeuza ama it is expired. Mwingine anakuambia tu kuja beba hizi vitu zote tuende police station. Unashikwa, na wakati watu wanaleta alamu ndio unaanza kuletewa shida mingi na hawataki kukupeleka kotini. Geno mar oganda jo akamba mar yudo pi maler ochako gore Luanda toka chieth nade kwako kendo chenro mar gero yawo mathwake gima koro miyo chor tieko gedo mare nyaka higa mar 2026. Kane loso kinde mane bengi mar African Development Bank olimo kar gedo ma kamano, jagoro migawo mar pi Engineer Samuel Alima wacho ni chenro no koro ibitieki kochopo higa mar 2026. Alima olero ni mano timore kaluwore koda chieth nade maka kod kacha kamoting'o midhusi mar corona, lwenye kind piny Russia kod Ukraine e kind mamoko. Gedo mar yawo no manoyange higa mar 2018 nonego rume higa mar 2021 kaeto chore nyaka 2025. The project has taken time to be completed because one thing is that when we opened the site, we found a very weak foundation. So the weak foundation had to be treated well so that it does not leak. Also, the embankment has to be completed and be allowed to settle. To settle, that is to go down and reach settlement before we put the concrete face. Because if you put the concrete face before it settles, then the concrete face will crack. The Thwake water project is a high national priority, which the Ministry of Water and Irrigation actually approached the National Treasury so that we could seek financing from the African Development Bank, which the bank gladly agreed and we financed. I am happy to hear when the engineer says that by this time next year, maybe, or later, within the year next year, we shall be celebrating the completion of phase 1. Kanyo mochung'ne chenro mag somo e kaunti ma Samburu koro dwaro mondo mi jokanyo mag somo riwre mar neno ni gibero sekta mar somo e kaunti no kata bed ni chieth nade pod okwako sekta no. Kotelegi kod MCA ma Waso Ward Kelvin Lemantan kod japuonj maduong' mar skund nyiri ma Waso gijiwo ber mar nyuakruok mar bero sekta mar somo. Bende ne giwacho ber mar neno ni nyithindo ma nyiri oyudo somo kage wacho ni keto nyithindo go e skul en bero ngimagi mabiro. Lemantan bende jiwo jonyuol mondo mi oket somo mbele ne nyithindegi kendo gine ni nyithindo manyiri oduok e skul. Jatelo gine wuoyo kinde mane gichiwo buge ma kwan gi romo shillings milion 3 chenro ma biro bero yore mag somo e skunde mag primary kod mago mag secondary. They are orphans. They don't have a place to go when they go home. Most of them, they are from very poor background. They even cannot afford the fees. And most of them, even they cannot afford even the simple sanitary towels. Tumepokea vitabu kwa kusoma, tumepokea mathematical sets kwa watoto ambaye itasaidia watoto wetu kwa masomo. Tunajua kwamba mahali tuko sasa, sisi tunahitaji masomo na lazima watoto wetu wasome kama nchi zingine, na ndio maana tumeleta vitabu through our friends, tumeleta vitabu kuletea watoto wetu wasome. For all the reading materials that you have given us, having bypassed many schools and bringing them to Gilgil, it's such a great honor. A promise we make to utilize them to our best, to improve our English, to communicate fluently, and to understand mathematics. Machiegni mesawa mar weche mag tuke. Team Kenya Harambee Starlets nigi lek mar kawo kombe mar Sekafa Women's Senior Challenge madhi nyime piny libamba ma Tanzania. Starlets mitayo gi kocha Beldino Demba biro rakore gi team mar Tanzania midhiambo ma kawuono ka jaloch e tugono biro ting'o kombe mar Sekafa. Kenya kaachiel gi Tanzania oseloyo tukegi duto motelo ne tugo mogik. Kane giwuoyo gi jofwambo motelo ne tugo ma kawuono, jotugo Doka Shikobe kaachiel kod Elizabeth